back to our channel. Friends, ఎలా ఉన్నారు? Hope you all are doing well. And ఈ రోజు వీడియోలో మీకు నేను కొన్ని బ్యూటీ అండ్ స్కిన్ కేర్ కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ బికాజ్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా వచ్చేసి పాపులర్ బ్రాండ్ నుంచి నేను పిక్ చేశాను అండ్ ఆల్రెడీ వీటిని నేను యూస్ కూడా చేశానండి. అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా వచ్చేసి పాపులర్ బ్రాండ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 4+ స్టార్ రేటింగ్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ 500+ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉన్నాయి. సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా యాజ్ ఇట్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ ట్రైడ్ దెమ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ మై స్మాల్ mini review with you all guys, so that you can decide whether you want to purchase or not అనేది కూడా మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ప్రొడక్ట్స్ వాటి యొక్క కామన్ లింక్ మై హోల్ స్టోరీ యొక్క లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ యూ కెన్ పర్చేస్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ దేర్. ఫ్రెండ్స్, ఫ్రమ్ 9th సెప్టెంబర్ నుంచి అమెజాన్ లో కిక్ స్టార్టర్ సేల్ లైవ్ అండ్ ఈ సేల్ లో వచ్చేసి 50 to 80% డిస్కౌంట్ ఆన్ ఆల్ కేటగిరీస్ అండ్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ మీద ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ బై అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై ఎనీథింగ్, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్ టు గ్రాబ్ ఇట్. సో ప్లీజ్ గో అండ్ యాడ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు పర్చేస్. మీరు కావాల్సినవన్నీ కూడా విష్ లిస్ట్లో యాడ్ చేసేసుకోండి సో దట్ సేల్ లైవ్లోకి రాగానే యూ కెన్ పర్చేస్. నేనైతే ఆల్రెడీ నాకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ని విష్ లిస్ట్లో యాడ్ చేసేసాను. సో వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్? గో అండ్ యాడ్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ యువర్ విష్ లిస్ట్ సో దట్ సేల్ లైవ్లోకి రాగానే యూ కెన్ పర్చేస్ అండి. సో డోంట్ ఫర్గెట్ ద డే, దట్ ఈస్ September 9th నుంచి సేల్ లైవ్లోకి వస్తుంది. అమెజాన్ కిక్ స్టార్టర్ సేల్ విల్ బి లైవ్ on 9th September and the link for this Kickstarter sale లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ యూ కెన్ పర్చేస్ అండి. చాలా డీల్స్ ఉన్నాయి. సో do check the link in the description box and 50 to 80% discount ఉంది. So grab this opportunity. Coming back to our video, ఇంకెక్కువ సుత్తి పెట్టకుండా ఎక్కువ ప్రొలాంగ్ చేయకుండా వీడియోని ప్రొడక్ట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం. సో లెట్స్ జంప్ ఇంటు ద వీడియో. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ I picked from Amazon is a face wash which is a foaming face wash అండి. This is from mCaffeine Naked and Raw Cappuccino Coffee Foaming Face Wash, 99.9% acne control. So this is the packaging which is very luxurious. చాలా బాగుంది. కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ ప్యాకేజింగ్ లో వచ్చింది. డార్క్ చాక్లెటీ కలర్. దిస్ ఈస్ ద టిపికల్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ mCaffeine గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బికాజ్ ఈ బ్రాండ్ వచ్చేసి క్యాఫీన్ ఆర్ కాఫీతో ఇన్ఫ్యూజ్ అయిన స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ని చేస్తారు. అండ్ ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసి చాలా బాగుంటాయి వీళ్ళవి. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఆర్ ఇన్ఫ్యూజ్ విత్ కాఫీ తోటి. నాకు ఓన్లీ వీళ్ళ దాంట్లో స్క్రబ్ ఒకటే నచ్చలేదు, ఫేస్ స్క్రబ్, బట్ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా నచ్చాయండి. ఐ ట్రైడ్ దర్ బాడీ స్క్రబ్ అండ్ ఈవెన్ బాడీ బటర్ కూడా ట్రై చేశాను. ఐ రియలీ లైక్ ఆల్ దిస్ ప్రోడక్ట్స్. ఈవెన్ దిస్ ఫోమింగ్ ఫేస్ వాష్ని కూడా నేను ఇంతకుముందు ట్రై చేశాను. అండ్ బై మిస్టేక్ దిస్ టైమ్ ఐ పిక్ ద సేమ్ ప్రోడక్ట్. ఎస్ అండి, బై మిస్టేక్ పిక్ చేశాను బికాజ్ ఐ థాట్ ఫోమింగ్ ఫేస్ వాషెస్ డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ వస్తున్నాయి కదా, సో వీళ్ళు కూడా అలాగే డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ ఉన్నాయేమో అని చెప్పి క్రాస్ చెక్ చేసుకోకుండా నేను పిక్ చేసేసాను దీన్ని అమెజాన్ నుంచి. లాస్ట్ టైం ఆల్సో ఐ పిక్ ద సేమ్ ప్రోడక్ట్. ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఓన్లీ నార్మల్ ఫోమింగ్ ఫేస్ వాష్ అండ్ ఇది వచ్చేసి యాక్నీ అనగానే ఐ వాంట్ టు ట్రై ఫర్ మై యాక్నీ. సో అలా పిక్ చేశాను. బట్ ఐ డోంట్ రిగ్రెట్. ఎందుకనంటే ఆల్రెడీ ఐ యూజ్ దట్ ఫోమింగ్ ఫేస్ వాష్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అండి. టు బి ఆనెస్ట్ ఎంత బాగుందని అంటే వీ నీడ్ జస్ట్ ఓన్లీ 1 to 1.5 pump if your skin is normal to combination. If it is more oily towards more oily side, you need 2 to 2.5 pumps to wash your face and neck. ప్రాపర్గా క్లెన్స్ చేస్తుంది. మీ యొక్క డర్ట్, గంక్ అండ్ ఆయిలీనెస్, గ్రీజినెస్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా నీట్గా క్లెన్స్ చేసి స్కిన్కి మంచి స్మూత్నెస్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ దట్ హైడ్రేషన్ అండ్ మాయిశ్చరైజేషన్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఇట్ విల్ క్లీన్ యువర్ ఫేస్. సో ఐ రియలీ లైక్ దిస్ వన్ అండ్ ఫోమింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా చాలా చాలా బాగుందండి. అండ్ ఇన్నర్ బాక్స్ ప్యాకేజింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ఇన్నర్ బాక్స్ ప్యాకేజింగ్ విచ్ ఇస్ కమ్స్ ఇన్ ఎ పంప్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫోమింగ్ ఫేస్ వాష్. సో ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ద ఫోమ్ ఫార్మ్ అండ్ ఇట్ లార్జెస్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఫోమ్స్ ప్రాపర్లీ అండ్ నిజంగా అండి అసలు చాలా చాలా బాగుంది ఇది వచ్చేసి. దీంట్లో మనకి 75 ml ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఫర్ 229 రూపీస్. ఇట్ ఈస్ లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఫర్ ద అమౌంట్ వీఆర్ గెటింగ్, బట్ స్టిల్ ఐ డోంట్ మైండ్. ఎందుకనంటే దీని యొక్క వర్కింగ్ ప్రాపర్టీ చూసుకున్నా అండ్ బ్రాండ్ వైజ్గా చూసుకున్నా కూడా 229 రూపీస్ ఫర్ 75 ml ఈస్ ఓకే అనిపించింది. ఓవరాల్గా అయితే నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ ఐ డోంట్ రిగ్రెట్ ఆల్సో బయింగ్ ఇట్. డబల్ బై మిస్టేక్ బై చేసినా కూడా ఐ విల్ నాట్ రిగ్రెట్. అండ్ యాక్నీ మీద అంటే ఐ హ్యావ్ నాట్ ట్రైడ్ ఎట్ అంటే లాంగ్ రన్లో ట్రై చేయలేదు యాక్నీ కోసం అని చెప్పేసి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం తెచ్చుకుంది. ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ ఫోమింగ్ ఫేస్ వాష్. సో ఐ ట్రైడ్ ఇట్ ఫర్ 2 to 3 times అండ్ పక్కన పెట్టాను బికాస్ ఐ హ్యావ్ అదర్ ఫేస్ వాషెస్ టు ఫినిష్ ఆఫ్. సో అందుకని దాన్ని పక్కన పెట్టాను. టు ట్రై దిస్ వన్ అండ్ చెక్అవుట్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ యాక్టివ్ యాక్నీ సో దట్ రియల్గా ఆ యాక్నీని సప్రెస్ చేస్తుంది లేదా చూడడానికి, బట్ ఆయిలీనెస్ని, గ్రీజీనెస్ని తీసేసి స్కిన్ని నీట్గా క్లెన్స్ చేసి మాయిశ్చరైజింగ్ అండ్ హైడ్రేటింగ్ ఉంచడానికి అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా వర్క్ అవుతుందండి. సో ఇఫ్ యూర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ గుడ్ ఫోమింగ్ ఫేస్ వాష్ ఆర్ నార్మల్ ఫేస్ వాష్,
I think you can replace that with this one. So this is the first one, and I highly recommend. I have picked up from Earth Rhythm Vari cleansing pads, reusable makeup remover, lasts up to 200 washes, replaces up to 300 makeup wipes, wash and reuse. So this is the Earth Rhythm Vari cleansing pads. This is out of box packaging. ఇవి వచ్చేసి మేకప్ రిమూవ్ చేసే వాళ్ళ కోసం చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతాయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ సమ్మర్ ఇంటూ మేకప్, మీరు మేకప్ రిమూవ్ చేసుకోవడానికి కాటన్ ప్యాడ్స్, వెట్ వైప్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ దీంట్లో వచ్చేసి మనకు 2 ప్యాడ్స్ వస్తాయి. సో ఈ 2 ప్యాడ్స్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 200 వాషెస్ వరకు వస్తాయి అండ్ 300 వరకు కాటన్ ప్యాడ్స్ కానివ్వండి వెట్ వైప్స్ని రిప్లేస్ చేయగలుగుతుంది. అంటే అవి వేస్ట్ అవ్వకుండా మనం వీటిని యూస్ చేస్తే మనం 300 ప్యాడ్స్ని మనము సేవ్ చేసినట్టు అనమాట. అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ని పొల్యూట్ అవ్వకుండా కాపాడినట్టు. అండ్ యూ కెన్ వాష్ దెమ్ అండ్ యూ కెన్ రీయూజ్ దెమ్ కంటిన్యూస్లీ అప్ టు 200 వాషెస్. అండ్ దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 330 రూపీస్. బట్ ఐ పేడ్ సమ్ అరౌండ్ 200 or 210 rupees pay chesanu, and you will get 2 pads in this. And this is coming from a brand called Earth Rhythm, which is one of the popular brand again. Maniki ila 2 pads vastayandi. And ee pads vachesi really they are very soft. I hope you can see they are very soft. చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి బ్రౌన్లో వచ్చింది, ఒకటి వైట్లో వచ్చింది. ఐ థింక్ కలర్ వచ్చేసి డిఫరెంట్గా ఒక్కొక్కరికి డిఫరెంట్గా వస్తుంది. వీ విల్ నాట్ గెట్ ద సేమ్ కలర్ ప్యాడ్స్. అండ్ ఈ మెటీరియల్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ లైక్ ఉలన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫర్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉంది. I have tried this one and I really like this one and I am not into makeup, so I bought this only to remove my face packs and facial చేసుకున్నప్పుడు హ్యాండీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాంట్లో మనం ప్యాడ్స్ ఆర్ నాప్కిన్స్ని వేస్ట్ చేయకుండా I can use this one అన్న థాట్ ప్రాసెస్లో I bought this one and I used it for removing my face mask and at the same time facial చేసుకున్నప్పుడు ఫేస్ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేశాను. సో I really like this one because it really absorbs the water and ఆ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాక it becomes like this. దగ్గరికి అంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది. అండ్ యూ నీడ్ టు డ్రై ఇట్ అవుట్. అదొక్కటే లాంగ్ కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది డ్రై అవ్వడానికి. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఓకే అండి. ఎందుకనంటే వీ కెన్ రీప్లేస్ 300 కాటన్ ప్యాడ్స్ ఆర్ వెట్ వైప్స్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది. యూఆర్ నాట్ వేస్టింగ్ ఎనీ వెట్ వైప్స్ కానివ్వండి, కాటన్ ప్యాడ్స్ని వేస్ట్ చేయకుండా ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా పొల్యూట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఓవరాల్గా అయితే నాకు ఈ ప్యాడ్స్ చాలా బాగా నచ్చాయి. అండ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ టు మేకప్, జస్ట్ పుట్ ఆన్ micellar water on this and you can use it for removing your makeup. So ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది. అండ్ రియలీ దే ఆర్ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ జెంటిల్ ఆన్ దిస్. సో ఐ రియలీ లైక్ దిస్ వన్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సమ్మర్ ఇంటూ మేకప్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సమ్మర్ ఇంటూ డూయింగ్ ఫేషియల్ అట్ హోమ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఫేస్ ప్యాక్స్ ఎక్కువ యూస్ చేసే వాళ్ళైతే డెఫినెట్గా వీటిని ట్రై చేయండి. బికాస్ దే ఆర్ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ జెంటిల్ ఆన్ ద స్కిన్. దే విల్ హెల్ప్ యూ టు రిమూవ్ ఆల్ యువర్ మేకప్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీ మాస్క్ కానివ్వండి ఆర్ ఎల్స్ ఫేషియల్కి కానీ చాలా యూస్ అవుతాయి. So highly recommend this also. And this I give 5 stars or 5 points from my side అండి. And whereas mCaffeine face wash కి I'll give 4.5 because కొద్దిగా ప్రైజీగా ఉంది కాబట్టి I'll give 4.5. and వీటికి వచ్చేసి I'll give 5 stars. Next product I have picked up is a lip balm from Plum, Candy Melts vegan lip balm. So this is out of box packaging, comes in such a cute cardboard box packaging లో వచ్చిందండి. సో ఇది వచ్చేసి ఎంఆర్పి 295 రూపీస్ ఫర్ 12 grams of the product. 12 grams కి 295 రూపీస్ అంటే కొద్దిగా expensive, but I didn't pay the full amount for any of the products which I'm showing in this video because Amazon lo eppudu kuda discounts untayi kabatti I got this also on a discount. Lovingly crafted with nourishing plant oils and waxes, yummy all natural flavors, such in protecting carrot seed oil kuda undi deentlo. Okay, all natural flavors tho chesaru and plant oils and wax tho chesaru దీన్ని. and we also have sun protection carrot seed oil kuda undi, so it also protects your lips from sun. Plum products kuda vachesi they are cruelty free, paraben free, sulfate free, all harmful chemical free product. So this is the inner tub. But the only minus point I felt is that you had to put your finger and take out the lip balm. So adi koddiga I felt like it is not hygienic because all the time mana fingers neat ga untayani ledhu kada. So that okate koddiga anpichindi. But overall ga aithe product chustunaru kada, such a beautiful product. And ఇది వచ్చేసి tinted moisturizer or tinted lip balm. When you apply on your lips, you will get a little bit of tint of like red wine kind of tint వస్తుంది. The color and texture of the lip balm is very very good and lips ni నిజంగా అంటే hydrating and moisturizing గా ఉంచుతుంది. If you apply at night and when you wake up in the morning, your lips will be hydrating and moisturizing and soft and supple గా ఉన్నాయి. I tried this one almost 3 to 4 times try చేశాను and I really like this one. And even the fragrance is also very good. చాలా చాలా బాగుంది. It is like కప్ కేక్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటి fragrance ఉంది. And it is not at all waxy or not at all
sticky and it is very hydrating and moisturizing and leaves a light tint on the lips. So if you are someone who doesn't want to apply lipstick అలా ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళైతే కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్ కైనా కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సమ్మన్ ఇంటూ ఓన్లీ లిప్ బామ్స్ అండ్ లిప్ టింట్స్ దెన్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎ గుడ్ ఆప్షన్. ఇక అప్లై చేసిన తర్వాత మనకు సడన్గా ఇఫ్ యూ టచ్ యువర్ లిప్స్ విత్ యువర్ టంగ్ ఒక స్వీట్ ఫ్లేవర్ అండ్ ఒక స్వీట్ టేస్ట్ తెలుస్తుంది. ఇట్స్ లైక్ సడన్గా మనం తినేస్తామేమో అన్న ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు. బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ ఎడిబుల్, ఐ డోంట్ నో దట్, బట్ స్టిల్ ఐ రియలీ లైక్ దిస్ వన్ అండ్ ఐ ఎంజాయ్డ్ యూజింగ్ దిస్ లిప్ బామ్. లిటిల్ గోస్ ఎ లాంగ్ వే బికాస్ చూస్తున్నారు కదా సచ్ ఏ హ్యూజ్ టబ్ అండ్ చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ రిక్వైర్ అవుతుంది. సో లిటిల్ గోస్ ఎ లాంగ్ వే. ఓవరాల్గా అయితే ఐ లైక్ దిస్ వన్ అండ్ ఐ ఆల్సో గివ్ దిస్ 4.5 ఫర్ దిస్ ప్రోడక్ట్ బికాస్ of in this tub packaging lo undi kabatti I'll give 4.5 for this and a little expensive also for a lip balm. So this is the next one. Next I have picked up a lipstick from Maybelline. So this is Maybelline lipstick and this is the bullet lipstick. I hope you can see this is a bullet lipstick. I have picked up in the shade Nude Nuance. So Nude Nuance వచ్చేసి చాలా పాపులర్ షేడ్ ఇన్ Maybelline బ్రాండ్ వైజ్ పాపులర్ అండ్ దాంట్లో Nude Nuance వచ్చేసి చాలా హైప్ ఆర్ చాలా పాపులర్ షేడ్. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇట్ ఎ ట్రై బికాజ్ చాలా మంది రివ్యూస్ చదివాను అండ్ చాలా మంది యూట్యూబర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దే సెడ్ దట్ దిస్ షేడ్ గోస్ వెల్ విత్ ఎవ్రీ స్కిన్ టోన్ అంటే ఐ వాంట్ టు ట్రై దిస్ వన్ అని పిక్ చేశాను. సో ఐల్ జస్ట్ స్వాచ్ ద షేడ్ ఫర్ యూ. సో దిస్ ఈజ్ ద షేడ్. ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ ద షేడ్. సో చూస్తున్నారు కదండి షేడ్ స్క్రీన్ మీద కొద్దిగా పింకిష్ కైండ్ ఆఫ్ కనపడుతుంది కానీ బట్ వెన్ యూ అప్లై ఆన్ యువర్ లిప్స్ అంటే మీరు మీడియం టు ఫేస్ స్కిన్ టోన్ ఉంటే కనుక మీకు ఓకే, బట్ మీడియంకి కొంచెం తక్కువ ఆర్ ఇంకా డార్కర్ సైడ్ ఉంటే కనుక మీ స్కిన్ టోన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వాష్ యూ అవుట్ బికాస్ ఈ షేడ్ వచ్చేసి ఎంత లైటర్గా ఉంది అంటే ఐ ఫీల్ లైక్ ఈ షేడ్ వచ్చేసి ఈవెన్ ఫేరర్ స్కిన్ టోన్స్కి కూడా ఎలా సెట్ అవుతుందో నాకు అర్థం కాలేదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ టోటలీ వాషింగ్ మీ అవుట్ అండ్ ఐ డెంట్ లైక్ దిస్ వన్. మనం ఏదైనా డార్కర్ లిప్స్టిక్ అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు న్యూట్రలైజ్ దట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇన్ దట్ వే. బట్ సింగిల్గా అయితే మీరు మీడియం టు ఇంకా డీపర్ స్కిన్ టోన్స్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు వాష్ యూ అవుట్. సో this is not okay for me and I need to try out అంటే మనం డార్కర్ షేడ్స్ మీద అప్లై చేసి చూడాలి whether it is going to work in that way or not. If not I think my money is waste. So if you are someone into ఎక్కువ ఫేరర్ స్కిన్ టోన్ వైపు ఉంటే కనుక చూడండి. బట్ ఈవెన్ ఫేరర్ స్కిన్ టోన్ కైనా కూడా చూస్తున్నారు కదండి ఈ షేడ్ వచ్చేసి ఐ డోంట్ నో మరి నాకేమన్నా డూప్లికేట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చిందా ఐ తెలీదు అండ్ స్మెల్ కూడా కొద్దిగా వియర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ ఉంది. ఇట్స్ లైక్ ప్లాస్టికీ వ్యాక్సీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉంది. సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఏ డూప్లికేట్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ I don't know about that and overall get I'm really disappointed with this and I'll give just only 0 stars and I won't give 1 star also because ఎందుకంటే ఫ్రేగ్రెన్స్ చెప్పాను కదా అప్లై చేసా కూడా లిప్స్ మీద యు ఆర్ గెటింగ్ దట్ ఫ్రేగ్రెన్స్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 1 to 2 seconds వరకు ఉంటుంది దట్ ప్లాస్టికీ వ్యాక్సీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేగ్రెన్స్. సో అందుకని ఐల్ గివ్ 0 stars ఫర్ దిస్ అండ్ నేనైతే మరి రికమెండ్ చేయనండి. మరి లేదు అంటే నాకే రాంగ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఎల్స్ డూప్లికేట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చిందో తెలీదు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ Maybelline ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. మీకు కూడా ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా అయి ఉంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. సో దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ and the last product I picked up is VITAMINUTES or VITAMINUTES. I don't know how to spell this brand. So this is the one. I hope you can see this is the one. So wild turmeric powder which I picked from this a new brand VITAMINUTES or minutes. So ఇది కూడా వచ్చేసి మంచి స్టార్ 4+ స్టార్ రేటింగ్ ఉంది అండ్ రివ్యూస్ కూడా 100+ పాజిటివ్ రివ్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇట్ ఎ ట్రై. 100% వీగన్, GMO ఫ్రీ, పారాబెన్ ఫ్రీ అండ్ 100% న్యాచురల్ మెన్షన్ చేశారు. అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి వైల్డ్ టర్మరిక్ ఎక్కువ అంటే కస్తూరి మంజల్ పౌడర్ అండి, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్. సో కస్తూరి పౌడర్ ఆర్ కస్తూరి టర్మరిక్ ఈజ్ వెల్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ బ్రైటనింగ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ యాంటీబ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్. సో ఐ వాంట్ టు గివ్ దిస్ ఎ ట్రై. చాలా రోజుల నుంచి నేను కస్తూరి మంజల్ ఆర్ కస్తూరి టర్మరిక్ పౌడర్ ట్రై చేయాలని చూస్తున్నాను బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ గివింగ్ దిస్ ఎ ట్రై బికాస్ 100 grams ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి 200 rupees MRP ఉంది. సో అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ హీలింగ్ యువర్ యాక్నీ అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ స్పాట్స్
స్పాట్స్, బ్లెమిషెస్ కానీ పింపుల్ మార్క్స్ కానీ ఉంటే వాటిని ఫేడ్ అవుట్ చేయడానికి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ టు బ్రైటన్ అప్ యువర్ స్కిన్ అండ్ బ్రింగ్ దట్ గ్లో ఆన్ యువర్ స్కిన్ యూస్ చేస్తాను. అండ్ ఐ వాంట్ టు ట్రై దిస్ ఇన్ మై DIYs. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు ట్రై ఇట్ అలోన్ ఆల్సో, బికాస్ ఐ వాంట్ టు సీ ద హైప్ ఆఫ్ వైల్డ్ టర్మరిక్ ఆర్ కస్తూరి మంజల్. ఇప్పటివరకు నేను ట్రై చేయలేదు దాన్ని, సో అందుకని దీన్ని పర్చేస్ చేశాను. అండ్ దీని టెక్స్చర్ వచ్చేసి ఇట్స్ లైక్ కొద్దిగా మిల్క్ పౌడర్ ముద్దలు ముద్దలుగా ఎలా ఉంటుంది అలా అనిపిస్తుంది. అండ్ వెన్ యూ బ్లెండ్స్ ఇట్ విత్ వాటర్ ఆర్ వెన్ యూ మిక్స్ ఇట్ విత్ వాటర్, ఇట్ మిక్సెస్ విత్ వాటర్ ఈజీలీ. అండ్ ఐ ట్రై దిస్ యూజింగ్ విత్ వాటర్. అండ్ ఆఫ్టర్ యూజ్ చేశాక కొద్దిగా వాష్ చేసిన తర్వాత ఇట్ లీవ్స్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎల్లోయిష్ టింట్ ఆన్ యువర్ ఫేస్. అండ్ దే సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ 100% న్యాచురల్. అండ్ ఐఎమ్ యూస్ టు యూజింగ్ నార్మల్ టర్మరిక్ యూజ్ చేసేదాన్ని. అంటే చిన్నప్పుడు అమ్మ కూడా బాగా యూజ్ చేసేది, అండ్ నేను కూడా యూజ్ చేసేదాన్ని. పసుపు కొమ్ములోకి వాటిని పట్టించేసి ఆ పసుపుని యూజ్ చేయడము అలా. సో ఐ అప్లై ఆన్ మై ఫేస్, ఆల్ ఓవర్ మై ఫేస్ ఐ యూస్ టు అప్లై, అండ్ ఈవెన్ అండర్ ద ఐస్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా అప్లై చేసిన ఐ యూస్ టు నాట్ గెట్ దట్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ కానీ టింగ్లింగ్ కానీ అలా ఏమి ఉండకపోయేది. బట్ వెన్ ఐ అప్లై దిస్ వన్ అరౌండ్ మై ఐస్ ఆర్ అండర్ మై ఐస్ ఆఫ్టర్ వాషింగ్ మై ఫేస్, అప్లై చేసినంతసేపు అది మన ఫేస్ మీద ఉన్నంతసేపు ఏం అనిపించలేదు. బట్ వన్స్ ఐ వాష్ మై ఫేస్ అండర్ మై ఐస్ అండ్ అరౌండ్ మై ఐస్ ఐ వాస్ getting little bit of burning sensation. Even now also I feel little bit of burning here. కొద్దిగా tingling sensation లాగా ఉంది. I don't know అంటే is it removing all the dirt and everything from around my eyes or it is really sensitive అంటే around the eyes అనేది నాకు తెలియదు. So that is the only thing which I saw or which I felt like నాట్ ఓకే అనిపించింది. ఎందుకంటే నార్మల్గా పసుపు కొమ్ములతో చేసిన పసుపుతో నాకైతే ఎప్పుడు అవ్వలేదు. నేను చాలాసార్లు యూజ్ చేశాను, బట్ నాకు దాంతో ఏ ప్రాబ్లం రాలేదు. బట్ వెన్ ఐ యూజ్ దిస్ వన్ ఐ ఫెల్ దట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ద డిఫరెన్స్. సో అంటే ప్యూర్ ఉండడం వల్ల అలా అయ్యిందా లేకపోతే దీంట్లో మళ్ళీ ఏదన్నా ఉందా అనేది నాకు తెలియదండి. బట్ ఓవరాల్గా అయితే ఇట్ హ్యాస్ మేడ్ మై స్కిన్ బ్రైటన్ చేసింది అండ్ మంచిగా అనిపించింది. అంటే మన ఫేస్ ప్యాక్స్ యూజ్ చేసిన ఎలా ఉంటుందో అలాంటి రిజల్ట్ వచ్చింది. ఎక్సెప్ట్ దట్ గివింగ్ దట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎల్లోయిష్ టింట్ అండ్ కొద్దిగా బర్నింగ్ సెన్సేషన్ తప్పితే మిగతాదంతా బాగానే అనిపించింది. అండ్ ఐ నీడ్ టు ట్రై దిస్ మోర్ ఇన్ మై DIYs. బట్ ఇప్పటి వరకు అయితే మాత్రము ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. అండ్ ఫ్రేగ్రెన్స్ వైజ్ చూసుకున్నా కూడా ఒకటేసారి కొద్దిగా ఘాటు కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ స్మెల్ లాగా వస్తుంది. పసుపు స్మెల్లే కానీ స్ట్రాంగ్గా వస్తుంది. సో నేనైతే ఎప్పుడు కూడా వైల్డ్ టర్మరిక్ ఆర్ కస్తూరి పసుపు యూస్ చేయలేదండి ప్యూర్ ఫామ్లో. సో ఐ డోంట్ నో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద బర్నింగ్ అరౌండ్ మై ఐస్ ఆర్ దట్ స్ట్రాంగ్ ఫ్రేగ్రెన్స్కి. ఐ డోంట్ నో అండి. ఇన్ కేస్ మీరు ఎవరైనా యూస్ చేస్తుంటే కింద కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. నిజంగా కస్తూరి పసుపు అలాగే ఉంటుందా, ఫ్రేగ్రెన్స్ కానివ్వండి, ద వర్కింగ్ పార్ట్ అలాగే ఉంటుందా, ప్లీజ్ కింద కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్స్ అమెజాన్ నుంచి నేను పర్చేస్ చేసినవి అండ్ మినీ రివ్యూ ఆఫ్ దిస్ ప్రోడక్ట్స్. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. That's all for this video, friends. Hope you find this video helpful and useful. If so, please don't forget to like, share and subscribe my channel. That means absolute world to me. And I'll see you in my next video. Till then, keep smiling, stay healthy. Bye bye.